This is the one which we discussed last session. So we designed basic login page with two fields, email and password. And there is a one button and three icons, Google, Facebook, and LinkedIn. Right? Now we are going to design the sign up pages with the same design. మనకి సేమ్ ఫోన్ టు సేమ్ కలర్స్ సేమ్ బటన్ యూస్ చేస్తాం, బట్ లోపల ఫీల్డ్స్ చేంజ్ చేస్తాం. ఇక్కడ మనం మెయిన్ గా నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే, మనకి ఇక్కడ సైన్ అప్ ఉంది చూసారా, ఆప్షన్ ఉంది. దీన్ని క్లిక్ చేసినప్పుడు, బట్ స్పెసిఫిక్ గా దీన్ని క్లిక్ చేసినప్పుడు మనం ఆ సైన్ అప్ పేజ్ కి రీడైరెక్ట్ అవ్వాలి. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ కాన్సెప్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లర్న్ టుడే. ఓకే, గ్రేట్. So what we can do is, we no need to design from the scratch. Em cheyachu ante just click on the frame. So it's good to make it, rename the frame, login, sorry, yes, login page. This is login page. Now what we can do is simply copy paste it, select this frame, Control C, Control V, then you will get this page. Okay, you will get this page. Now rename it again, change to sign up page. Why we need to change this frames? It's just because for our understanding. See, normally got a frame 1, frame 2 అని ఉంటుంది. We're trying to change it just because for our understanding purpose. అర్థమవుతుందా? Now it's time to change this to sign up, SIGN, and sign up. Okay, you can also change to sign in also, no problem. SIGNIN, sign in. Okay, great. Sign in and sign up page. Now for sign up, what are the fields we required? First one is email and password. At the same time, we need confirm password here. Confirm password, isn't it? So what we can do is, just we need to copy paste this first one, this password, right? So try to remove all this stuff. No problem, we can remove it. Okay, just tap on it, Control C, Control V, just drag it, right? Rename it. So confirm password, confirm password. This is email, password, and confirm password. So if you want to take a mobile number, for example, just again Control C, Control V. Now drag it. If you want to take a mobile number, it's suppose, okay, so mobile number, yes, that's it. So now up to now what we did, email, password, confirm password, and mobile number. Now you can ask me, so where you can put this sign up button now? There is no space, right? Then how can you put the sign up button? Simple, click on this sign up page, click on this frame, and you will get an option to increase the size here. Increase the size here. Let me tell you, okay, don't worry, increase the size first. Now we need to create the sign up button. What I did, simple, I click on it, I Control C, Control V, I copy paste it simply. I don't want to make it from scratch again because it takes a lot of time. SIGNUP, right? Great. Now we create a button called sign up. Now simply what you can do is, for sign in we have these options, right? Google తో sign in అవుతాం, Facebook, LinkedIn తో sign in అవుతాం. Similar గా మనకి ఇక్కడ కూడా ఆప్షన్స్ పెట్టాలి మనం, ఈ ఆప్షన్స్. So what we can do, so we need to make it entire, this entire as a group. Right click on it, just a minute. So group selection, click on it. You know how to do group selection, right? Simple. మీరు ఏదైతే సెలెక్ట్ చేసుకోవాలనుకున్నారో వాటిని డ్రాగ్ చేయండి. ఇలాగా డ్రాగ్ చేసిన తర్వాత మీకు ఇలాగ ఆప్షన్ వస్తుంది, స్క్వేర్ బాక్స్ వస్తుంది. నౌ రైట్ క్లిక్, then you have an option called group selection, not frame selection, group selection. Click on it, then it will become a group. What is the main purpose of the group? See, if I want to copy entire thing, what I will do is simply I will click on it,
Control C, Control V. Simply I will drag drop this. That's it. Still we need to increase the size of the frame. So you can do like this. Yes. Now here we need to change the name. Here we have a sign up, right? We need to change to sign in. Listen carefully here. SIGNIN. Let's take, okay. Or else you can make it as normal one. SIGN, sign in. If you have an account, I have already account already. Then they can choose this option. You need to make it left. Yes, great. Now we did this, right? Now it's time to connect these two things. మనం మామూలుగా ప్రోగ్రామేటిక్ గా వెబ్సైట్ ఎవరైనా వెబ్ డెవలప్మెంట్ మీకు ఐడియా అని ఉంటే మీకు అర్థమవుతుంది అనమాట. మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తాం, క్లిక్ చేసినప్పుడు ప్రోగ్రామింగ్ రాస్తాం, ఏ బటన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అని చెప్పేసి. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాం, సింపుల్ హియర్ క్లిక్ ఆన్ ఇట్. మనం దేని క్లిక్ చేయాలి ఇక్కడ? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ సైన్ అప్ అని దాన్ని క్లిక్ చేస్తే స్పెసిఫిక్ గా దీన్ని క్లిక్ చేసినప్పుడు మనకి ఈ పేజ్, అంటే ఈ సైన్ అప్ అని ఒక ఈ నేమ్ క్లిక్ చేసినప్పుడు మనకి ఈ పేజ్ ఓపెన్ అవ్వాలి. ఇక్కడ ఈ పేజ్ ఓపెన్ అవ్వాలి. అర్థమవుతుందా? సో అప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే మనకి ఇక్కడ ఆప్షన్ ఉంటుంది రైట్ సైడ్ లో, ప్రోటోటైప్. క్లిక్ ఆన్ ద ప్రోటోటైప్ విచ్ ఇస్ బిసైడ్ ది డిజైన్. క్లిక్ ఆన్ ది ప్రోటోటైప్. ఆటోమేటికలీ యూ విల్ గెట్ అన్ ఆప్షన్ కాల్డ్ ప్లస్ ఐకాన్. సి, ఆటోమేటిక్ ఒక ప్లస్ ఐకాన్ వస్తుంది ఇక్కడ, చూసారా? ఈ ప్లస్ ఐకాన్, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ కనెక్షన్. ప్రోటోటైప్ అంటారనమాట. టెక్నికల్ గా ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as prototype. So what we can do is simply drag this to here. Automatically it will connect. Now it was connected. అర్థమవుతుందా? అదే విధంగా మనకి ఇక్కడ ఆప్షన్ ఉంది. ఏం ఆప్షన్ ఉంది? సైన్ ఇన్ అని ఉంది. ఈ సైన్ ఇన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు మనకి సైన్ ఇన్ పేజ్ ఓపెన్ అవ్వాలి. అంటే ఈ పేజ్ ఓపెన్ అవ్వాలి. ఈ సైన్ ఇన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఈ పేజ్ ఓపెన్ అవ్వాలి. సో ఏం చేస్తామంటే సింపుల్ ఈ ప్లస్ ఐకాన్ చూసారా? ఈ ప్లస్ ఐకాన్ ని we need to connect to this. Done. Now can we go into live? Let me see. So what we can do is click on this arrow button here, prototype view, preview. In this left side you will get a preview. Someone texted, just give me a minute, I will check. Okay, so this is how it is looking, guys. So see, if I click on this, what will happen? Observe carefully. Automatically I'm getting this finger option. Here I'm not getting any finger option, mouse. Automatically I'm getting finger option here. Click on this. See, automatically change it to sign up. This is called sign up page, right? This is sign up page. So if I want to go back to the sign in, I have account already. Now I want to go back to the sign in. Again, if I click on the sign in option, again it will go to the sign in page. See how simply we made a sign up page and sign in page. This is a basic thing. Okay, great. This is how we do the sign up page and sign in page, right? Now, for example, we need to create some pop-up message. Pop-up message ఎలాంటిదంటే ఇప్పుడు ఫర్గెట్ పాస్వర్డ్ క్లిక్ చేస్తున్నాడు వాడికి పాస్వర్డ్ తెలియదు. ఫర్గెట్ పాస్వర్డ్ క్లిక్ చేస్తున్నాడు. ఫర్గెట్ పాస్వర్డ్ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఒక పాపప్ మెసేజ్ రావాలి. ఆ పాపప్ మెసేజ్ ఏంటి అంటే ఎంటర్ యువర్ ఈమెయిల్ ఐడి. 2 ఫీల్డ్స్ ఉంటుంది అనమాట. ఎంటర్ యువర్ ఈమెయిల్ ఐడి, సారీ 1 ఫీల్డ్ ఉంటుంది, ఎంటర్ యువర్ ఈమెయిల్ ఐడి. సో జస్ట్ గివ్ మీ అ మినిట్, లెట్ మీ షో యూ. So take this, create some sample one. Let's take this. Okay, this is some sample one. Let's rename it to forgot password pop-up. Okay, great. Now here we need to connect here we need to write some message. What kind of message we can do? So go to this frame, drag something here like this. Okay, just give me a time. Once I will design this, I will explain you. Okay, sorry, design, go to design, select this frame, now drag this. Okay, so select again,
text select. Inside that, write please enter your registered email ID. So the font size is very less. The font size is very less. So what we need to do here, we have a font size. It is in 7. Now we need to change to, let's take 15 pixels. It will change now. So 15 pixels, 16 or 15. So it is how it looking. When I increase the size, it is how it looking. Okay, don't worry. So what we can do, you can do one more thing. So what I will do is delete this page. Now copy this, Control C, Control V. You will get this page, duplicate page. Now what you need to do is, so why I'm copying this again means the frame size should be same. See, login size అనేది సేమ్ గా ఉండాలి, విడ్త్ అనేది సేమ్ గా ఉండాలి. సిమిలర్లీ సైజ్ ఒక సైన్ అప్ ఒక పేజ్ అనేది విడ్త్ అనేది సేమ్ గా ఉండాలి. ఇప్పుడు దీనికి ఒక 100 పిక్సెల్స్, దీనికి ఒక 300 పిక్సెల్స్ ఉంటే విడ్త్ అనేది మనకి అవుట్పుట్ సరిగా రాదు. అర్థమవుతుందా? సో దట్స్ వై we need to copy paste the frames. Now what we need to do is remove all stuff here. Remove all stuff. Or else you can keep one thing. Email ఒకటి తీసుకొని మిగతాన్ని రిమూవ్ చేసేద్దాం. రిమూవ్ చేసేసాం కదా. Now changes to change the name. What is the name? Forgot password. Forgot password pop-up. Okay. Now decrease this height up to here. Okay. Change this. Or we need to give some information, right? ఎందుకు ఆ పాపప్ ఎందుకు వచ్చిన వాళ్ళకి తెలియాలి కదా. సో forget password. Okay, great. Now just do this. Change the name here. Enter your email address. Enter email ID. Okay, cool. Now here we need to put some button. What kind of button we can put? Let's take OTP. Send OTP. Okay. Change the button color. Fill, go to fill. So by default it is in white. You can change to some other colors. So we can put the same color here. So same color రావాలంటే ఏం చేయాలి మనకి? Tab, select this button again. So see, F09090. Select this. Again tap on this color or button. So here we need to remove this and paste this color. Hit enter. Now it should be this color. Right. Great. Again, we have here drop down shadow, isn't it, for this button, sign up button. So go here, select this FX. In FX you have a drop down shadow. Now you will automatically get drop down shadow here. See, again there is some mild border radius. The borders are little bit curved, right? What you can do is select it. There is a 5 radius, 5 corner radius. Now again you need to put the same thing to this. Select it. Here it is, by default is 0. Remove it, put 5 and hit enter. Now you will get this kind of button, right? You can decrease the width of it. Decrease the width of it. Great. Now we need to write a text inside the button. What kind of text it is? Send OTP. Let's take OTP. Okay. Now we need to arrange it in between that. Great. This is how it looking, but it should be in a white color. Why? Because we are following some pattern here. See, the login button background have some other colors. Here also same color. Here also same color. Similarly, the text is white color. So we should follow the same pattern. Change here. Fill. Go here. Select white color here. That's it. See, automatically the change. It changed, isn't it? Great. Now we design something here. Now the main task is how to connect this and this. How to connect the forget. When I click the forget password text, automatically I need to display this one. Display this one. So ela cheyachu. So just go to prototype again.
Select this, go to prototype. So here we have an option called so plus. Just drag this to here. So now it was connected. Now we got an option here. Observe carefully, it's very important. So observe carefully. Here we have an option on click, isn't it? So navigate, action to navigate, click on it. Open overlay, open overlay. It's important to understand, click on it. Now center it, close when clicking outside. At the same time, we should give some background color to it. So instant, so this animation, we are giving some animation here. So it should be like dissolve. Okay, let's we try whether it is working or not. Okay, so let me show you once again, don't worry. Okay, let me show you once again. Great, now it's time to see the output. When I click a forget password, automatically you're getting this pop-up, forget password, enter email ID. So when we click on send OTP, again we need to pop up one more message or one more a kind of pop-up. This is your OTP, some enter your OTP, something kind of things we need to give pop-up message. Ardhamavutunda? So now this how we can create the pop-ups. When I click on outside, automatically it will disappear. Automatically it will disappear. So I know it is little bit tricky to understand. Don't worry. So if I like
So I Hey everyone, now is it clear? People know- Now, you and how it will look like to have the option of the thing. So, it's just I hope now I am audible. Great. Thank you, Tanisha. Great. So I'm sorry, here's a lot of network issues. Great. Thank you so much. So just give me a minute. Let me share the screen now. Yes. See, guys, I want to make you to understand more better. So what I will do is I will remove this connection. So here we are going to use a concept called prototype, which is nothing but a connection between two items or multiple items. So what is this connection? So for example, let's take a real-time example. We have a bulb and switch. When you turn on the switch, automatically the bulb will blow, right?
So how the bulb is blow? It's all about the electric power which is acts like a mediator in between the bulb and switch. If there is no electricity, we can say there is no electric wire which is acts like a mediator between switch and bulb. So if there is no electric, then it will not work, isn't it? Of course, nowadays you are getting in a Bluetooth. So don't say like even there is no connection, it is the light is off, turn on. So definitely there is a connection with the help of the electric power only. It is running, right? If there is no electricity, even the Bluetooth doesn't work, isn't it? So there must be a connection if the object should work, right? Similarly, here we are going to use an option called prototype, which acts like a mediator. We can call it as a connection. So click on this prototype and you will get a plus option here. So just drag this and select this. ఇప్పుడు మనకి ఒక బంచ్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ వస్తున్నాయి మనకి ఏంటి సి ట్రిగర్ ఉంది యాక్షన్ ఉంది డెస్టినేషన్ ఉంది యానిమేషన్ ఉంది డ్యూరేషన్ ఉంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ మీ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ వాట్ ఇస్ ట్రిగర్ సి when you click on this trigger we have a bunch of option again ఇప్పుడు ఆన్ క్లిక్ ఆన్ డ్రాగ్ ఇవన్నీ ఏంటి అంటే డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ యానిమేషన్ ఎఫెక్ట్స్ వీ కెన్ సే ఇప్పుడు మనం ఈ ఫర్గట్ పాస్వర్డ్ ని క్లిక్ చేస్తే మనకి ఈ ఒక పాపప్ రావాలా లేకపోతే మనం జస్ట్ హోవర్ చేస్తేనే పాపప్ రావాలా మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట సో ఇప్పటికి ఏం చేస్తామంటే జస్ట్ went into the multiple projects then you will understand which option I need to use. Okay, as of now let me try to help you to use this on click option. Okay, now action navigate to here మనం ఇక్కడైతే మనం ఎక్కడికి నావిగేట్ అవ్వడం లేదు నావిగేట్ టు అంటే ఏంటి అంటే దీన్ని క్లిక్ చేసినప్పుడు నేను ఏ పేజ్ ఓపెన్ అవ్వాలి అది డిసైడ్ చేస్తుంది నావిగేట్ టు అనేది మనం ఎక్కడికి నావిగేషన్ అవ్వని అవసరం లేదు ఫర్గట్ పాస్వర్డ్ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఒక మెసేజ్ అనేది మనకి ఉన్న పేజ్ లోనే చూపించాలి అర్థమవుతుందా దానికోసం ఇక్కడ మనకి ఓపెన్ ఓవర్లే ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది ఓపెన్ ఓవర్లే క్లిక్ ఆన్ ఇట్ సో పొజిషన్స్ సెంటర్డ్ టాప్ లెఫ్ట్ టాప్ సెంటర్ ఇవన్నీ పొజిషన్స్ అన్నమాట అర్థమవుతుందా ఇవన్నీ పాపప్ చూసారా ఈ ఎంటర్ యువర్ ఈమెయిల్ ఐడి సెండ్ ఓటీపీ అని పాపప్ మెసేజ్ చూసారా దాని యొక్క పొజిషన్స్ ని చేంజ్ చేస్తుంది అనమాట నేను ప్రస్తుతానికి అయితే సెంటర్ యూస్ చేస్తున్నాను ఓకే గ్రేట్ నౌ యానిమేషన్ లో మనకి ఇన్స్టెంట్ డిజాల్వ్ అండ్ మూవ్ ఇన్ మూడు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి మనకి నేనేం చేస్తానంటే డిజాల్వ్ యూస్ చేస్తున్నాను ప్రస్తుతానికి ఆర్ ఎల్స్ వీ కెన్ యూజ్ మూవ్ ఇన్ ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ యానిమేషన్ ఎఫెక్ట్స్ సో ఏ విధంగా యానిమేట్ అవుతుందో మనకి చూపిస్తుంది చూడండి నేను ఇప్పుడు రైట్ సైడ్ చూసాను అనుకోండి ఆటోమేటిక్ గా రైట్ సైడ్ నుంచి పాపప్ వస్తుంది అది సో టాప్ టు బాటమ్ వస్తుంది అనమాట యానిమేషన్స్ ఇది బాటమ్ టు టాప్ అని యానిమేషన్ వస్తుంది దిస్ ఇస్ కాల్డ్ మూవ్ ఇన్ ఆప్షన్ అర్థమవుతుందా నేను ఏం చేస్తున్నానంటే టాప్ టు బాటమ్ తీసుకుంటున్నాను అంటే డౌన్ కి వస్తుంది అనమాట యానిమేషన్ అనేది గ్రేట్ give you more options on this let me try to explain you one more thing see duration ఎంతసేపు నీకు యానిమేషన్ అనేది టైం తీసుకోవాలి 300 milliseconds ఫస్ట్ దీన్ని అప్లై చేసి చూద్దాం ఓకే గ్రేట్ నౌ let me try to run this so I'm trying to click on this forget password see పై నుంచి కిందకి వస్తుంది చూసారా ఎలా వస్తుంది అబ్జర్వ్ చేయండి it is coming from top to bottom so if I change the animation see bottom to top పెడుతున్నా నేను ఓకే గ్రేట్ నౌ see bottom to top అబ్జర్వ్ చేయండి కేర్ఫుల్ గా బాటమ్ టు టాప్ వస్తుంది దిస్ ఇస్ హౌ ద యానిమేషన్ విల్ వర్క్ అర్థమవుతుందా సైన్ అప్ బటన్ వీఆర్ గెట్టింగ్ టు సైన్ అప్ పేజ్ అదే విధంగా ఇప్పుడు సైన్ ఇన్ క్లిక్ చేస్తున్నాను సో సైన్ ఇన్ పేజ్కి వస్తున్నాం ఫర్గట్ పాస్వర్డ్ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఎంటర్ ఈమెయిల్ ఐడి అని వస్తుంది ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం సెండ్ ఓటీపీ అని క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇంకొక పాపప్ మెసేజ్ రావాలి ఎంటర్ యువర్ ఓటీపీ అనేసి ఇప్పుడు అది డిజైన్ చేద్దాం ఓకే నథింగ్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే సింపుల్ గా ఈ ఫ్రేమ్ ని కాపీ పేస్ట్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే మనకి పాపప్ అని ఒకే సైజ్ లో ఉండాలి సో కంట్రోల్ సి కంట్రోల్ వి ఒక పాపప్ మెసేజ్ కాపీ చేసుకున్నాం సో నౌ చేంజ్ టు ఎంటర్ యువర్ ఓటీపీ పాపప్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే సింపుల్ గా ఫర్గట్ పాస్వర్డ్ ఉంది చూసారా దాన్ని ఏం చేయాలంటే ఎంటర్ యువర్ ఓటీపీ డన్
ఇక్కడ మనం ఓటీపీ ఎంటర్ చేయమని అడగాలి వాళ్ళని. సో నౌ ఇట్స్ టైమ్ టు ఓటీపీ. ఓకే, గ్రేట్. ఈ ఓటీపీ అనేది ఇలా కాకుండా మనకి బాక్సెస్ పెట్టుకుందాం. 4 ఓటీపీ, 4 digits ఓటీపీ. ఓకే, నౌ వాట్ వీ కెన్ డూ ఇస్ సింప్లీ click on it, go to design in the left side, right side, sorry, go to design. Now double tap this, decrease the size of it. One box అయిందా? ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే Control C, Control V. We will get one more box here. Again Control V. We will get one more box. Sorry. Control C, Control V. We will get one more box. Again Control C, Control V. You will get one more box. Great. 4 digits ఓటీపీ. అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు ఇవన్నీ మనకి ఇంకొక డిజిట్ కావాలనుకోండి, లేదా 5 digits మీరు అనుకున్నారు. సో యూ కెన్ కీప్ 5 digits ఆల్సో, నో ప్రాబ్లం. 5 digits ఓటీపీ. ఇప్పుడు ఇక్కడ సెండ్ ఓటీపీ అని చూసారా? సబ్మిట్ ఓటీపీ అని పెడదాం. ఇక్కడ నేమ్ అనేది ఏం చేయాలంటే సబ్మిట్ ఓటీపీ. సబ్మిట్ ఓటీపీ. సబ్మిట్ ఓటీపీ. గ్రేట్. దిస్ ఇస్ ద ఫ్రేమ్స్ వి డిడ్ నౌ. ఏం చేసాం? జస్ట్ ఈ యొక్క ఫ్రేమ్ ని కాపీ పేస్ట్ చేసుకున్నాం, డూప్లికేట్ చేసుకున్నాం. అర్థమవుతుందా? డూప్లికేట్ చేసి ఇక్కడ ఫర్గట్ పాస్వర్డ్ ఏం చేసామంటే ఎంటర్ యువర్ ఓటీపీగా నేను చేంజ్ చేసాం. ఎంటర్ యువర్ ఈమెయిల్ ఐడి ఉంది చూసారా ఇక్కడ, దాన్ని ఏం చేసాం? ఓటీపీగా టెక్స్ట్ చేంజ్ చేసాం. ఇప్పుడు మీకు అర్థం కానిది ఏంటి అంటే బాక్సెస్ ఎలా వచ్చాయని అర్థం కాకుండా ఉండొచ్చు మేబీ. ఏం చేయలేదు, నేను సింపుల్ గా ఏం చేశానంటే ఆల్రెడీ మనకి డూప్లికేట్ చేసినప్పుడు ఈమెయిల్ ఒక బాక్స్ ఏం చూసారా? ఈ బాక్స్ ఏం చేసుకుంటే సింపుల్ గా చిన్నది చేసుకున్నాను. నేను ఈ విధంగా చిన్నది చేసుకుని ఏం చేశానంటే కాపీ పేస్ట్ చేశాను ఈ బాక్సెస్ ని. Control C, Control V. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇంకొక బాక్స్ వస్తుంది మనకి, ఈ విధంగా వస్తుంది. అర్థమవుతుందా? ఆ విధంగా డూప్లికేట్ చేసుకొని నేను చేంజ్ చేశాను అనమాట. గ్రేట్. ఐ నో యూ మైట్ హ్యావ్ ఎ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూజన్. నో ప్రాబ్లం, లెట్ మీ ట్రై టు క్లియర్ యూ దట్. ఓకే, ఇప్పుడు మెయిన్ టాస్క్ ఏంటి? ఈ సబ్మిట్ ఓటీపీ అని క్లిక్ చేసినప్పుడు మనకి థ్యాంక్ యూ అని ఇంకొక మెసేజ్ రావాలి. ఓటీపీ సబ్మిటెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ. ఓటీపీ సబ్మిటెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ. అట్ ద సేమ్ టైం అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ, సెండ్ ఓటీపీ క్లిక్ చేస్తున్నాం, మనకి ఏదో ఒక నోటిఫికేషన్ రావాలి కదా, ఒక పాపప్ మెసేజ్, ఓటీపీ సెండ్ సక్సెస్ఫుల్లీ అనేసి. అర్థమవుతుందా నేను చెప్పేది? డోంట్ నెగ్లెక్ట్ దిస్. దిస్ ఆర్ ద వెరీ బేసిక్ థింగ్స్ యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్. సో ప్లీజ్ మేక్ షూర్ టు అండర్స్టాండ్ వెరీ క్లియర్లీ. ఓకే, ఇట్ విల్ హెల్ప్ యూ లాట్. ఓకే, సి వెరీ బేసిక్ థింగ్స్. మనం ఏం చేస్తున్నాం? లాగిన్ పేజ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం, సైన్ అప్ పేజ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. లాగిన్ పేజ్ లో మనకి లాగిన్ బటన్ ఉంది, ఫర్గట్ పాస్వర్డ్ ఉంది. ఫర్గట్ పాస్వర్డ్ మీద టార్గెట్ చేస్తున్నాం మనం ఇప్పుడు. సో క్లయింట్ యొక్క రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అంటే ఫర్గట్ పాస్వర్డ్ క్లిక్ చేసినప్పుడు యూజర్ అనేవాడు ఈమెయిల్ ఐడి ఎంటర్ చేయాలి. ఈమెయిల్ ఐడి ఎంటర్ చేసిన తర్వాత మనం ఓటీపీ జనరేట్ చేస్తాం. ఓటీపీ జనరేట్ చేసినప్పుడు మనకి నోటిఫికేషన్ వస్తుంది చూసారా? ఈమెయిల్స్ సారీ ఓటీపీ సెండ్ యువర్ ఈమెయిల్, ఓటీపీ సెండ్ యువర్ మొబైల్ నంబర్ అని ఓటీపీ వస్తుంది. ఆర్ ఎల్స్ ఓటీపీ సెండ్ సక్సెస్ఫుల్ అని ఒక పాపప్ మెసేజ్ వస్తుంది. ఆ పాపప్ మెసేజ్ ఒకటి మనం ఇప్పుడు డిజైన్ చేయాలి, ఒక పాపప్ మెసేజ్ డిజైన్ చేయాలి. ఓకే, సో దానికోసం ఏం చేస్తామంటే సింపుల్ గా దీన్ని కాపీ పేస్ట్ చేసుకుందాం. మళ్ళీ ఆ ఫ్రేమ్ ని కాపీ పేస్ట్ చేసాం కదా. నౌ ఇక్కడ ఇవన్నీ తీసేస్తాం, సింపుల్ గా ఇవన్నీ తీసేస్తాం. ఇది ఇంపార్టెంట్, ఇది డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్. ఇది వినండి, డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ ఇది. ఇవి రెండు ఒక కాన్సెప్ట్ అయితే ఇది ఇంకొక కాన్సెప్ట్ వస్తుంది. ఇది ఇంకొక యానిమేషన్ నేర్చుకుంటారు ఇక్కడ. సింపుల్ గా టెక్స్ట్ యాడ్ చేద్దాం. ఓటీపీ సెండ్, ఓటీపీ సెండ్ సక్సెస్ఫుల్లీ. ఓకే, యూ కెన్ చేంజ్ ది ఫోంట్ ఆల్సో. సో స్క్రోల్ డౌన్, ఇక్కడ ఇంటర్ అని చూసారా? అక్కడ ఫోంట్ ఉంటుంది. లెట్స్ టేక్ సమ్ అదర్ ఫోంట్. ఓటీపీ సెండ్ సక్సెస్ఫుల్లీ. ఏదైనా ఒక చూస్ చేసుకుందాం, ఏదైతే బాగుంది. ఓకే, దీన్ని చూస్ చేసుకుందాం. ఓకే, నౌ వీ నీడ్ టు ఇంక్రీజ్ ది సైజ్ ఆఫ్ ఇట్. బై డిఫాల్ట్ ఇస్ 12. We can put to 20. Let's see, 20. Okay, ఈ విధంగా ఉంది. ఇట్ ఈస్ నాట్ లుకింగ్ గుడ్, దట్ మచ్ గుడ్. చాలా సింపుల్ గా ఉంది, ఇజంట్ ఇట్? సో ఏం చేయొచ్చు? ఒక గ్రీన్ కలర్ టిక్ యాడ్ చేద్దామా? అంటే ఓటీపీ సెంటెన్స్ సక్సెస్ఫుల్ వచ్చింది మనకి, ఇక్కడ మెసేజ్ ఉంది.
అదే ఒక గ్రీన్ కలర్ టిక్ ఉంటే మామూలుగా మనం పేమెంట్ చేసినప్పుడు ఫోన్ పే ఆర్ పేటిఎం సమ్ అదర్ యూపీఐస్ లో మనకి ఒక టిక్ వస్తుంది చూసారా, ఒక గ్రీన్ కలర్ టిక్ ఉంటుంది. సో అది ఇప్పుడు ఇక్కడ యాడ్ చేద్దాం. ఏ విధంగా యాడ్ చేయొచ్చు అంటే, గో టు గూగుల్, గో హియర్, search for some tick option, tick png. You will get multiple ticks here. You can choose anything. Okay, I'm going to choose this one. I'm going to choose this one. So ela cheyalo telusu kada, right click on the image, copy image, not copy image address. You should click copy image. Great, now you copied that. Now go to Figma, control V, control V. It is not looking good because మనకి బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఈ డాటర్స్ ఉంది. సో ఇట్ డజంట్ వర్క్. ఇది మనకి యూస్ అవ్వదు అనమాట. సో దీన్ని రిమూవ్ చేసేసి మళ్ళీ ఇంకొక ఇమేజ్ సెర్చ్ చేయాలి. సో లెట్ వి సెర్చ్ ఫర్ దిస్ వన్. Let me search for this one because it anyways it have a white background. It will help us. So right click on it, copy image. Great. Now go to here Figma, control V. Yes, we got this image. Now make it small. Now drag this here. ఇది చాలా చిన్నదిగా ఉంది. So we can make it somewhat big. Now what we can do, like in the gap ఉంది ఇంకా, isn't it? So select this, click down arrow, click down arrow. That's it. Now it is looking somewhat better when compared to before, right? See, it's looking somewhat OTP sent successfully, isn't it? Now change this to OTP sent successfully pop-up. Right? Great. ఇప్పుడు మనకు కాన్సెప్ట్ ఏంటి, ఎప్పుడైతే సెండ్ ఓటీపీ కొడుతున్నానో దీని మీద క్లిక్ చేస్తున్నానో మనకి ఈ పాపప్ మెసేజ్ రావాలి. అర్థమవుతుందా? చూద్దాం, ట్రై చేద్దాం. గ్రేట్. సో నౌ click on this button, click on this send OTP button, go to prototype option here. Now you will get a plus icon here. కనబడుతుందా ప్లస్ ఐకాన్? ఈ ప్లస్ ఐకాన్ ఏం చేయాలి అంటే మనం దాన్ని కనెక్ట్ చేయాలి. సెంట్ ఓటీపీ సక్సెస్ఫుల్ ఉంది చూసారా, దీన్ని కనెక్ట్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఆన్ క్లిక్ ఉందా, యాక్షన్ ఏమవ్వాలి మనకి, క్లిక్ ఆన్ యాక్షన్, ఓపెన్ ఓవర్లే ఆర్ స్వాప్ ఓవర్లే. లెట్ వి ట్రై టు క్లిక్ ఆన్ ఫస్ట్ సెలెక్ట్ ఓపెన్ ఓవర్లే. ఎలా వర్క్ అవుతుందో మనం చూద్దాం. ఓపెన్ ఓవర్లే. లెట్ వి ట్రై బౌన్స్. బౌన్స్ ట్రై చేద్దాం. ఇక్కడ యానిమేషన్ ఈ విధంగా బౌన్స్ అవుతుంది అనమాట. అది ఈ విధంగా బౌన్స్ అవుతుంది. ఓకే, గ్రేట్. ఎస్, సో లెట్ వి ట్రై దిస్ వన్. లెట్ సీ హౌ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్. ఓకే, click on run button, click on forget password. You will get this. Click on send OTP. Yes, OTP sent successfully. Great. Now we need to do more advanced. ఇంకా అడ్వాన్స్ గా చేయాలి. దాన్ని ఏం చేయొచ్చు, లెట్ వి థింక్ ఇట్. ఓపెన్ ఓవర్లే, స్వాప్ ఓవర్లే ట్రై చేద్దాం. ఎలా వర్క్ అవుతుందో మీకు తెలుస్తుంది. స్వాప్ ఓవర్లే. ఓకే, లెట్స్ ట్రై how the swap overlay is working here. సింపుల్. ఇదేం చేసింది చూసారా, సింపుల్ గా ఏమైందంటే యాక్చువల్ గా ఇక్కడ ఏమైంది, సెంట్ ఓటీపీ అని చూసారా, దీని ప్లేస్ లో ఇది రిడైరెక్ట్ అవుతుంది అనమాట. వెన్ ఎవర్ ఐ క్లిక్ ఆన్ ది సెంట్ ఓటీపీ, ఆటోమేటికలీ దిస్ ఓవర్లే విల్ బి స్వాప్డ్. స్వాప్డ్ ఇన్ ద సెన్స్, ఐ థింక్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ బేసిక్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఇన్ సి, దర్ ఇస్ ఎ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ స్వాపింగ్, రైట్? ఆ స్వాపింగ్ ఎలా అవుతుంది, ఒక వేరియబుల్ లో ఉన్న డేటాని ఇంకొక వేరియబుల్ లో చేంజ్ చేస్తాం, ఏలో ఉన్న డేటాని బీలోకి చేంజ్ చేస్తాం, బిలో ఉన్న డేటాని ఏలోకి చేంజ్ చేస్తాం. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ స్వాపింగ్ ఇన్ ప్రోగ్రామింగ్. సేమ్ కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ ఫర్గట్ పాస్వర్డ్ ఈ పాపప్ ఉంటుంది అనమాట. ఈ పాపప్ ప్లేస్ లో మనం ఈ యొక్క పాపప్ ని రీప్లేస్ చేస్తున్నాం. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ స్వాపింగ్. అర్థమవుతుందా? దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ విల్ వర్క్. ఓకే,
We will try once again. Login page, forget password. ఇక్కడ మనం ఎంటర్ చేయని కాదనమాట, ఇట్ జస్ట్ యూఐ అంతే. సెండ్ ఓటీపీ, ఓటీపీ సెండ్ సక్సెస్ఫుల్లీ. అర్థమవుతుందా? గ్రేట్, దట్స్ హౌ ఇట్ విల్ వర్క్. ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను చూడండి. ఇక్కడ సెండ్ ఓటీపీ, మనం ఏం యూజ్ చేస్తాం ఇక్కడ? స్వాప్ ఓవర్లే యూజ్ చేస్తాం. నేను మళ్ళీ ఏం చేస్తానంటే ఓపెన్ ఓవర్లేనే యూజ్ చేస్తాను. ఓపెన్ ఓవర్లే. అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ, డిఫరెన్స్ అబ్జర్వ్ చేయండి ఒకసారి. లాగిన్ పేజ్, ఫర్గెట్ పాస్వర్డ్, సెండ్ ఓటీపీ కొట్టినప్పుడు ఏమవుతుంది చూడండి. మనకైతే ఈ యొక్క పాపప్ మెసేజ్ వచ్చింది, కానీ ఇంకొక ఆప్షన్ చూడండి. ఇక్కడ నేను ఎప్పుడైతే బయట క్లిక్ చేస్తున్నాను, ఇక్కడ వెనకాల ఆ పాపప్ మెసేజ్ అలాగనే ఉంది. ఈ పాపప్ మెసేజ్ అలాగనే ఉంది, కానీ మనకి పాపప్ మెసేజ్ ఉండకూడదు కదా. ఆల్రెడీ ఓటీపీ సెండ్ చేసినప్పుడు మళ్ళీ ఇక్కడ ఎంటర్ ఈమెయిల్ ఐడిని అడగకూడదు, అది ఇజంట్ ఇట్? సో మనకి ఎక్కడైనా కూడా అప్లికేషన్ లో ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత సెండ్ ఓటీపీ కొట్టినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆ పేజ్ అనేది రీఫ్రెష్ అయ్యేసి ఎంటర్ యువర్ ఓటీపీ దగ్గరికి వెళ్తుంది, ఇజంట్ ఇట్? సో ఆ విధంగా అవ్వాలంటే, డైనమిక్ గా అవ్వాలంటే, రియల్ టైమ్ లో వర్క్ అవ్వాలంటే మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే ఓపెన్ ఓవర్లే బదులు, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఓపెన్ ఓవర్లే we should use swap overlay. Now observe again. So login page open chesanu, forget password, send OTP. Now I'm clicking the outside. See, there is nothing. It was refreshed automatically. అర్థమవుతుందా? ఆ విధంగా అవుతుంది అనమాట. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ స్వాపింగ్ అండ్ ఓపెన్ ఓవర్లే. దర్ ఇస్ సమ్ బేసిక్స్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది ఓపెన్ ఓవర్లే అండ్ స్వాప్. అర్థమవుతుందా? గ్రేట్. నెక్స్ట్, there's one more option. I just want to, just give me a minute, let me try to add one more option here. Great, there is a close option, not this one. Open overlay, close overlay. So let me try. Okay, I understood what will happen. So just when I click on this send OTP, it doesn't work anything. Why? Because there is no connection, right? There is no connection between this and this, so it is wrong one. Now what we need to do, we should use on click, navigate to swap overlay. Great, that's fine. Okay, now just give me a minute. So what one more thing we can do is go to Google, tick option undi kada, ade vidhanga wrong option, search for wrong PNG. You will get this icons. Select any one icon. Okay, I selected this one. Right click on it, copy image. Great. Now go to the Figma, Control V. So we got this icon. ఎందుకు తీసుకొచ్చానంటే మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. చిన్న చేసుకున్నామా? Now place this here. Just okay, so you can make it more small also. Okay, now what is the purpose of this one? We need to connect this to OTP sent successfully. We need to connect this to this. Let me tell you why. Navigate to, no, we need to close the overlay. I will show you that output, how it will work. I'm opening the login page, forget password, send OTP, click on this wrong button. What is happening? Automated closing the overlay, isn't it? But it is not a wrong thing. Sorry, it is not a right thing. Why? Because మనకి ఇక్కడ ఓటీపీ సెండ్ అయిన తర్వాత మనం ఓటీపీ ఎంటర్ చేయాలి కదా ఇక్కడ. సో మనము దీన్ని క్లిక్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా ఏమవ్వాలంటే ఓటీపీ ఎంటర్ చేయడానికి ఈ పేజ్కి వెళ్ళాలి. అర్థమవుతుందా? సో వాట్ వీ కెన్ డూ, వీ నీడ్ టు డిలీట్ దిస్ connection and connect this connection to this one. Now let me try to do this. Forget password, send OTP sent successfully. Now when I click on this one, yes, enter your OTP. It is asking for enter your
OTP. Now we need to enter your OTP. Again, when I click on this submit OTP, now I need to show that OTP submitted successfully. Now you can generate your own password. అర్థమవుతుంది నేను చెప్పేది. మీకు వచ్చి కాంప్లికేట్ అనిపించవచ్చు, కానీ నేను రిపీటెడ్ గా సేమ్ కాన్సెప్ట్స్ ని యూజ్ చేస్తున్నాను. ఇజంట్ ఇట్? ప్లీజ్ హిట్ a thumbs up symbol if you understand the concepts, or else let me explain you once again. సో ఇవన్నీ మీకు చూడడానికి కొంచెం అర్థమయ్యేలాగా ఉంటుంది, బట్ వెన్ యూ డూ అ ప్రాక్టికల్ థింగ్ దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ మోర్ బెటర్ గైస్. సో ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ మీ వై ఐమ్ సేయింగ్ ప్రాక్టికల్. ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ హౌ మచ్ ప్రాక్టీస్ యు ఆర్ డూయింగ్. అర్థమవుతుందా? దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్. ఇలాంటి ఒక రియల్ టైం యాక్చువల్గా ఇది మామూలుగా కంపెనీస్ తో చేసేది కూడా సేమ్ వర్క్. అర్థమవుతుందా? ఐ ఆల్సో వర్కింగ్ యాజ్ అన్ యూఐ డెవలపర్, సో ద సేమ్ విల్ బి వర్క్ దేర్. ఇదిలాగే యాక్చువల్లీ వర్క్ చేస్తారు. అర్థమవుతుందా? సేమ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్. సో వెన్ ఐ క్లిక్ దిస్ ఫర్గెట్ పాస్వర్డ్, సో పాపప్ మెసేజ్ రావాలి. అగైన్ అది ఎలా క్లోజ్ అవ్వాలి, ఎవ్రీథింగ్ దే హ్యావ్ ఎ predefined requirements. So based on the requirements, that people will do the designs, UI. అర్థమవుతుందా? Great. What is the time? Yes, still we have 5 minutes or 10 minutes of time. Great. See, what is the next step? మనం సబ్మిట్ ఓటీపీ కొట్టినప్పుడు ఏమవ్వాలి? న్యూ పేజ్ ఆర్ న్యూ పాపప్ రావాలి. ఆ పాపప్ ఏంటి? ఓటీపీ సక్సెస్, లైక్ సబ్మిటెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ, ఆర్ ఎల్స్ we need to send new pop-up where they can able to change their password, new password, we can say like that. So what we can do is, let me show you. Just copy paste this one again. Okay, now remove all this stuff, remove all this, remove all this. Okay, now here we need to allow them to enter new password and email, or you can just mention a password. Let's see. Text, enter new password, done. Enter new password. ఇక్కడ ఎంటర్ చేశారు. మనం ఒక ఫీల్డ్ ఇవ్వాలి వాళ్ళకి, isn't it? Now just drag this, change this color to some other color, change this color to some other color. Go to designs, fill, by default is in white color, change to some other colors. Let's suppose this color. Okay, yes. Now borders 5% radius. Great. Now they can enter the new password here. Okay, now what we can do is, we need to make it as a group. Select group selection. Now confirm password, control V, again control C, control V. You will get one more one, or like one more copy or duplicate. Confirm password. Okay, so this is the basic one. Now we have to submit this. So what, there is no space, right? Now what I need to do, select this frame, OTP sent successfully, we need to rename it anyways, drag it, confirm password. Now what we need to do, submit button. So click on this frame. Let's suppose, okay, we can change this anyways. So what is the color here? Select this, go here, copy this one. Now select this, fill, and remove this and paste this one. Now effects, ఒక షాడో కావాలి కదా మనకి, డ్రాప్ డౌన్ షాడో వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ 5 radius. Great, we got this. Make it center. Similarly make it center. Right? Password, text ఏం పెట్టాలి ఇక్కడ? Generate password. సో టెక్స్ట్ మనకి కనపడలేదు ఇక్కడ, we need to adjust it.
Top arrow adjust చేసాం. Now we need to change this color. Black లో ఉంది, మనం white కి చేంజ్ చేయాలి. Because everything is in white, right? Color text అంతా white లో ఉంది మనకి. Isn't it? Sorry. If. It is not giving. Okay, there is no text. Again, it was gone. Okay, let's try to do this. Control Z. So Control Z is nothing but undo. Okay. So select on this, drag this to white. Great. Now we have this option. Change password. Great, guys. So we done this. Now we can do this a little bit down. Yes, super. Now we generated the password here. So once they click on the generate password, again it should go to here. Or else we can give one more pop-up message. Password generated successfully. Now you can log in. Cheddama Mari. So just nothing. Click on this. Control V. Select and Control V. You will get one more slide here or one more frame. Isn't it? Now we need to remove this all stuff here. Just remove it. Now copy this text here, or else you can, yes, you can say copy paste this. Or else you can just keep it everything, right? Because anyways it is in the green color. We need this stuff. So select this, Control C, Control V. We will get this. Change the text, that's it. Password. Sorry. Array. Just give me a minute. Copy this and paste. Drag this. Now password generated successfully. Okay. Now we need to make it in a center. Home center. Great. Yes. సో అంటే మనకి జనరేట్ పాస్వర్డ్ బటన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఈ పాపప్ మెసేజ్ రావాలి మనకి. అట్ ద సేమ్ టైం వెన్ దే క్లిక్ ఆన్ దిస్ రెడ్ కలర్ క్లోజ్ బటన్, we should redirect to this login page. That's how we need to do this. Password generated successfully. Now you can click on the this one. So you can log in now. You can log in now. Yes. Very basic thing. Sorry. Right? Great. ఇప్పుడు మనం కనెక్షన్ ఇవ్వాలి. So click on this button, generate password, go to prototype, select this to this one. Great, on click. Okay, fine. Here we need to change to this open or swap overlay. Okay, swap overlay, fine. OTP sent successfully. Submit OTP. When we click on submit OTP, we should go here. Again, this should be navigate. It should not be navigate. It should be swap overlay. Everything should be swap overlay because ఇవన్నీ ఏంటి మనకి పాపప్ మెసేజ్లు కదా. సో అవన్నీ ఏమంటే స్వాప్ అవ్వాలన్నమాట. Password pop-up. Password successful. Pop up. Great. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం దీన్ని క్లిక్ చేసినప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? Just remove this. As of now we need to connect this to login page, where it is here. Navigate to. Here we should not use this open because here we should use navigate to. అంటే మనం ఎప్పుడైతే ఈ క్లోజ్ బటన్ క్లిక్ చేస్తున్నామో ఇదేమవ్వాలి, ఇక్కడికి నావిగేట్ అవ్వాలి. మనం పాపప్ అయితేనే ఓపెన్ ఓవర్లే ఆర్ స్వాప్ ఓవర్లే యూజ్ చేస్తాం. If you want to redirect to some particular page, then we should use navigate, option called navigate. Action lo untundi navigate to anesi. Okay, let me see the demonstration now. Output. Forget password. Send OTP. OTP sent successfully. When I click on this wrong option or close option,
Submit OTP. It is asking submit OTP. Submitted. Still, it is not working. See, submitted 2 times click చేయాల్సి వస్తుంది. There is some mild bug there. So now enter new password, confirm password. There is an option called generate password. When I click on this generate password, password generated successfully. You can log in now. When I click this close button, so still sign up page. అర్థమైందా? So there is a long process, guys. You will understand. You will definitely will understand. But at the you might have a very basic confusion. ఎలా కనెక్ట్ అవుతుంది ఇలాంటి కొన్ని బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ ఉండకపోవచ్చు. You will get a clear clarity. Okay, don't worry. Very basic things. Yes. So for example, they know the password and email. When they click on this login button directly, we need to give some pop-up message. ఎలాంటి మెసేజ్? లాగిన్ సక్సెస్ఫుల్లీ. సో దానికోసం ఏం చేయాలంటే ఓటీపీ సెండ్ సక్సెస్ఫుల్లీ ఉంది చూసారా, దాన్ని కాపీ పేస్ట్ చేసుకుందాం. ఇక్కడ పేస్ట్ అయింది అది. దీని ఏం చేయాలి అంటే లాగిన్ సక్సెస్ఫుల్లీ అనుకుందాం. లాగిన్ సక్సెస్ఫుల్లీ పాపప్. ఓకే, నౌ ఓటీపీ సెండ్ సక్సెస్ఫుల్లీ బదులు మనం ఏం చేస్తాం, టెక్స్ట్ చేంజ్ చేస్తాం దాంతో. సో ఓటీపీ సెండ్ సక్సెస్ఫుల్లీ బదులు ఏం చేస్తాం, we will change the text. Oh, sorry. I don't know, there is some mild bug there. Yes, it will work now. Remove this, login successfully. అర్థమవుతుందా? ఇది రావాలి మనకి. సో జస్ట్ ఇక్కడ మనం లాగిన్ బటన్ కి ఇవ్వాలి. ఈ లాగిన్ బటన్ ట్యాప్ చేస్తే మన ప్లస్ ఐకాన్ వస్తుంది ఇక్కడ. సో జస్ట్ సెలెక్ట్ దిస్ అండ్ డ్రాగ్ హియర్ లైక్ దిస్. డ్రాగ్ లైక్ దిస్. Yes, just select this one. Automatically it will connect. See, it was connected. Now navigate to. It should not be navigate to. Why? Because it is a pop-up message. We should use open overlay. Open overlay. So, and one more thing. Open overlay. A background. Yes, everything is fine. Now, when we click on this close button, again we need to go to the. Great. Someone texted. Give me a minute. Let me go back to the chart. Let me see the output, how it is looking. When I click on login button, login successfully. Great. It is going to this OTP, enter your OTP. It is not a right thing. So go to here, select this, remove this. For example, remove this and again connect to login button, login page, sample. Okay, great. Now let me check this. Login successfully. Great. When I click on this, it again in the same page. If I click on the forget password, email address, send OTP. OTP sent successfully. Submit OTP. Ensure new password. Confirm password. Generate password. Password generated successfully. You can log in now. Click on it. Again, we can log in here. After logging, if you click on this, log in successfully. This is how it will work. Yes, screen is not visible. Oh, Tanusha, is it not visible now also? Please check. Okay, for remaining people, it is visible, right? Thank God. Great. సో ఈ విధంగా వర్క్ అవుతుంది. అర్థమవుతుంది. దిస్ ఆర్ వెరీ బేసిక్ థింగ్స్, వెరీ బేసిక్ వన్స్. ఓకే, ఇప్పటి వరకు ఏం చేస్తాం మనం? ఈరోజు చాలా నేర్చుకున్నారు మీరు. సైన్ అప్ పేజ్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి నేర్చుకున్నారు. అదే విధంగా ఫర్గెట్ పాస్వర్డ్, మెయిన్ ఈ పాపప్ మెసేజ్ ఎలా చేస్తున్నారో నేర్చుకున్నారు మీరు. మెయిన్ దిస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇన్ ద ఫిగ్మా, హౌ టు జనరేట్ ది పాపప్ మెసేజెస్. అర్థమవుతుందా?
Great. OTP sent, change new password, and password generated successfully. You can log in now and log in successfully finally. సో ఇప్పుడు మీ యొక్క టాస్క్ ఏంటి అంటే నేను సైన్ అప్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు అగైన్ ఏమవ్వాలంటే ఎంట్రీ యువర్ ఈమెయిల్ ఐడి ఆర్ ఎల్స్ ఇప్పుడు మనకి ఇది ఎలా ఉంది ఇక్కడ ఫర్గెట్ పాస్వర్డ్ ఉంది కదా సేమ్ దీన్ని మీరు కాపీ చేసుకోండి ఈ ఫ్రేమ్ ని కాపీ చేసుకొని కాపీ పేస్ట్ చేసుకొని ఏం చేయొచ్చు అంటే ఫర్గెట్ పాస్వర్డ్ బదులు ఏం చేయాలి అంటే enter your email ID or else you can change this forget password to some other things like for registration please or for verification please enter your email ID verification you just change the text that's it just change the text verification that's it సో ఇదేమవ్వాలంటే దీన్ని కనెక్ట్ చేయాలన్నమాట ఇలా కనెక్ట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మన సైన్ అప్ బటన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఈమెయిల్ ఐడి అడుగుతుంది వెరిఫికేషన్ కి అప్పుడు ఈమెయిల్ ఐడి అయిన తర్వాత ఈమెయిల్ ఐడి ఎంటర్ చేసిన తర్వాత సెండ్ ఓటీపీ ఆటోమేటిక్ గా ప్రాసెస్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది ఆ విధంగా మీరు చేయొచ్చు అర్థమవుతుందా జస్ట్ లైక్ ఫర్ మీ అండర్స్టాండింగ్ ఎంతవరకు మీకు అర్థమయ్యింది ఆర్ ఇంకా సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఈ సైన్ అప్ బటన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు సైన్ అప్ సక్సెస్ఫుల్లీ అట్లీస్ట్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు డూ దట్ సైన్ అప్ సక్సెస్ఫుల్లీ దిస్ వన్ ఓటీపీ ఎలా మనకి సక్సెస్ఫుల్ గా సెండ్ అయిందో మీరు ఏం చేయొచ్చు సింపుల్ గా సైన్ అప్ సక్సెస్ఫుల్లీ యూ కెన్ డూ దట్ ఓకే సో లెట్ మీ ట్రై టు షేర్ దిస్ ఫిగ్మా టు యువర్ email let me try that because you can also yes you can able to edit that if possible for you you're also able to edit that same pages great so this is the basic one we designed now so and one more thing I want to inform you so tomorrow we are going to design the Instagram pages yes you heard right tomorrow we are going to design the Instagram pages just give me a minute let me try to show you that how it will be and everything uh, yes just give me a minute you will get more understanding when we learn with a real time samples just give me a second I hope the screen is visible to all yes see this is the very basic one so let me see how it will look this is a very basic Instagram page so we're going to design this kind of pages here so watch all Instagram fake this kind of so when I click this you can select this kind of things sorry yes so if I click on this you will get message box
See, search bar charts, exactly how the Instagram is, exactly we can design kind of things. So when I click on this, it will go back. So search, if I click on search, you will get this search icon here. So you will get this, rock. We can do this. Exactly, we can design this. The back, if I click on this heart symbol, or if I click on this account, you will get this kind of account. Send message, John, everything. This post is and everything. Okay. So send message. If I click on send message, it will go here. This is how, guys, it will work. Ardhamavutunda? So this kind of, definitely we can try to design this kind of Instagram pages, because you will understand more better. So ఎందుకు నేను స్టార్టింగ్ లో నేర్పించలేదంటే, if you understand the very basic thing in the Figma, then only you can able to design a complex things in the Figma. At the beginning itself, you can't able to design Instagram, WhatsApp, or Facebook. You should learn and you should be perfect in the fundamentals, then only you can able to understand, yes, Figma advanced things, right? Cool. So is there any doubts you have? Let me try to off this.